OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre du 21 octobre 2024. Welcome everybody to the meeting of October 21st, 2024. Monsieur Laflèche, can you get us started, please? Oui, appel de présence. Alors, on a eu une absence motivée pour le conseiller M. Raymond Lalande. Aviez-vous des additions ou modifications à l'ordre du jour? Aucun. Parfait. Alors, l'adoption de l'ordre du jour proposée par M. Forgue, appuyé par Mme Drolet, qu'il soit résolu... Ah, oui. Oui, OK. Excusez, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante cas échéant. Adopté. OK. Point 4, déclaration d'intérêt pécunier. Aucun. Noté. Parfait, là, on est rendu à l'adoption des procès-verbaux du Conseil, proposé par M. Boisvenu, appuyé par M. Stewart. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les procès-verbaux suivants tels que présentés. Le procès-verbal de la réunion du Conseil ordinaire tenu le 23 septembre 2024 et le procès-verbal de la réunion du Conseil extraordinaire pour examiner le rapport de l'ingénieur pour le drain municipal Caledonia Creek tenu le 30 septembre 2024. Tous d'accord? OK, donc c'est adopté. Adopté. Donc, je vais inviter M. Perriard à faire sa présentation, s'il vous plaît. Merci, M. le maire, membre du Conseil de la Nation. Je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli ce soir pour vous faire une petite présentation sur les services d'urgence de Prescott Russell. Au courant de ma présentation, c'est un petit PowerPoint d'à peu près 5-10 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas, puis ça va me faire plaisir de les répondre. Puis si je n'ai pas les réponses à vos questions, on va les trouver pour vous autres. Fait qu'évidemment, les services d'urgence de Prescott Russell, c'est Comptez-vous Prescott Russell, on parle de 2000 km², les 8 municipalités, avec une population qui est 60% francophone. Puis ça, c'est important à savoir parce qu'on est le seul service paramédic dans la province de l'Ontario dont 100% de leurs paramédics sont bilingues. Fait que tous nos paramédics peuvent communiquer et desservir la communauté dans les 2 langues officielles. Puis évidemment, on a 100 000 de population environ maintenant dans Prescott Russell. Notre territoire, on a 4 stations primaires. Our 4 primary stations are in Hawkesbury, Rockland, Plantagenet, and Embrun. And there's secondary stations, also known as posts, Vankleek-Hill, Alfred, Castleman, St. Isidore, and Bourget. And our headquarters is also in Plantagenet. Our fleet, we have 9 primary ambulances. We have 3 ambulances that start out of the Hawkesbury station, 3 ambulances that start in the Embrun station, 2 out of the Rockland station, and 1 out of the Plantagenet station. 7 of those ambulances are 365 days a year, 24 hours a day service. 2 of those are 12-hour-a-day vehicles, 7 days a week. And then we have 2 PRU units, 12 hours a day, 7 days a week. And PRU units are known as paramedic response units. Those are vehicles with 1 paramedic in them. And their goal is to respond quickly and to try to diminish response times. Avec tout ça, on a 8 ambulances en surplus, en tout cas qui ont un bris d'ambulance ou lorsque nos véhicules sont en maintenance ou au garage. Quelques faits intéressants. En 2013, on avait calculé pour la première fois le nombre de kilométrages que les ambulances faisaient dans Prescott Russell. Et puis, ça l'équivalait à un peu plus d'1 million de kilomètres par année. Fait que si vous voulez penser d'une façon que ça fait 25 fois le tour de la planète ou 416 voyages aller-retour en Floride, c'est quand même assez impressionnant. Et puis 10 ans plus tard, on a augmenté de 50%. Ce montant-là, on est à peu près à 1,5 million de kilomètres par année parcourus par nos ambulances et nos paramédics. D'autres faits intéressants, on a 120 paramédics en ce moment. Actually, c'est pas vrai, 120, on est rendu à 128 paramédics. 61% de soins primaires, 39% de nos paramédics sont de soins avancés. 61% de nos paramédics sont masculins, puis notre cohorte de femmes commence à augmenter, on est rendu à 39%. Notre dernière embauche de 22 paramédics, on avait au-delà de 50% de ces embauchés-là des femmes. Puis en 2023, on a fait plus de 14 000 appels. Fait qu'on a répondu à plus de 14 000 appels. Évidemment, ça inclut 3 556 appels dans d'autres municipalités, que ce soit la municipalité de Stormont, Dundas, Glengarry, Cornwall ou évidemment la municipalité d'Ottawa.
Une des grosses nouveautés depuis le mois d'avril, c'est le Medical Priority Dispatch System. Fait qu'il y a eu un gros changement. On a vu qu'on a fait 3456 appels dans nos municipalités environnantes en 2023. Notre ancien système de répartition faisait que lorsque quelqu'un appelait 911, il y avait deux priorités, que ce soit une haute priorité ou un appel code 4, ou une priorité urgente, un appel code 3. Fait qu'évidemment, il y avait beaucoup d'appels qui étaient surévalués, puis on répondait à beaucoup d'appels urgents qui n'étaient vraiment pas des urgences. So the new MPDS system, it's a safe, quick, and efficient way of prioritizing 911 calls. As you can see, I just talked about two in our past system. There was only 2 levels of emergency priorities. Now there's 5. And what this does is obviously it allows the most important call or the most severe call to get the most appropriate resource at a quicker, to be quick, dispatch a little quicker. So obviously the precise information regarding patient condition and situation is something that's changed. In the past, you used to call 911, the dispatcher would ask you a few questions and then decide the priority. Now you can be on the phone for up to 5-10 minutes answering questions, and these questions are obviously computer generated. It's not the dispatcher that makes them up, so they follow a flow chart, so that they can better prioritize the call and make sure that it is a true emergency. And then obviously if it's a non-emergency or it's not as urgent as the higher priorities, they'll put a delay on those responses to make sure that vehicles are available for the truer, higher priorities. So why is the change important? Obviously, like I was saying, the current system was depleting communities of our resources. So you can imagine that in Prescott-Russell, if there's a high prioritization of Code 4s, they were doing that also in neighboring municipalities. And that meant that our resources were being sucked into neighboring municipalities, and we weren't around here to serve the people of Prescott-Russell, which is our priority. So now this optimizes, obviously, the paramedic resources for the higher priorities, and we try to ensure a certain level before we do the lower priorities. And obviously the bottom line is the biggest thing is providing the right care at the right time. Une des nouvelles choses pour les comtés unis de Prescott-Russell, ça fait depuis le début de la pandémie, c'est les paramédics communautaires. Évidemment, la pandémie a explosé ce programme-là et puis on a eu beaucoup de subventions pour pouvoir augmenter les services qu'on offre à la communauté. C'est un programme dont on est très fiers. Il y en a plusieurs dans la province. Fait qu'est-ce qu'un paramédic communautaire? Bien, c'est une personne qui a comme mission d'aider à réduire les visites à l'hôpital, ainsi qu'à aider à vivre en santé le plus longtemps possible dans sa résidence. Nos paramédics communautaires font des visites à la maison des gens pour essayer de les garder à la maison, pour leur donner des soins à la maison, pour alléger le fardeau, puis pour aider la convalescence lorsqu'ils ont des situations médicales. Voici un paquet de choses qu'ils font. Je n'irai pas en détail, mais les paramédics de Prescott-Russell, les paramédics communautaires, ont été les premiers paramédics à avoir un programme dont on est très fiers, puis c'est le programme de soins antibiotiques à la maison. Ce que ça faisait, juste pour vous donner un exemple, si quelqu'un avait besoin d'un soin antibiotique intraveineux, des fois, il pouvait passer 2 semaines à l'hôpital pour avoir un traitement d'1 heure par une infirmière. Maintenant, on envoie ces gens-là à la maison. Nos paramédics communautaires travaillent étroitement avec les médecins puis les infirmières, donnent les soins à la maison, fait que la personne n'a pas besoin d'être à l'hôpital, peut être dans le confort de leur maison. Ils reçoivent les mêmes traitements qu'ils recevraient à l'hôpital. Et puis, ça fait que le fardeau sur le système de santé diminue. Il y a un lit de libre à l'hôpital, il y a un lit de libre pour les gens qui sont à l'urgence en attente, puis évidemment, ça diminue les délais de réponse pour les paramédics quand ils sont à l'urgence. Fait que c'est ce que c'est en gros là, les services d'urgence. C'est certain qu'il y a beaucoup plus de choses que ça, mais a bird's eye view of what we're doing and our priorities. Be more than willing to entertain any questions if anybody has any. I got a question. It's concerning response times. So, like, what would be the typical response time? Just like, for example, the city of Ottawa versus us being out in the country. Like, what's like response times like? And is there differences between that because of the fact that we're so large and we're so spread out that maybe the expectations is that maybe we're not, Ottawa, or we're not Toronto, or we're not, like, what are the differences between that? Great question, Your Worship. So obviously, when we report response times to the government,
We report on what they're called it's our CTAS level, Canadian Triage Assessment System. And that is going to be changing in the next few years as MPDS is being rolled out throughout the province. Right now, MPDS is covering about 40% of the province, but as they get through the whole province, they're going to be changing their reporting. But at this time, we're evaluated on sudden cardiac arrests, CTAS 1s, 2s, 3s, 4, and 5. CTAS, sudden cardiac arrests and CTAS 1s, municipalities cannot change that. You can change your target, but the times are, if I'm off the top of my head, 6 minutes for sudden cardiac arrest that a defibrillator is beside a patient. And for CTAS 1s, which are the most urgent calls where a person is not in cardiac arrest, is 8 minutes. Then the municipality or the county sets the timeline. For the other ones, it's open to whatever the council directs the emergency services to have. So a long-winded answer to say that if you look, and all these response times actually are available online through the Ministry of Health, but you can see that if you go to an urban area like Ottawa, I don't know off the top of my head their response times, but for us, a CTAS 3, which would be, let's say, a fractured leg, our response time is 16 minutes is our target. Ottawa, I'd be safe to say that it's half that. Obviously, because it's an urban area, higher density, the vehicles have a shorter distance, and obviously you can see 1.5 million kilometers traveled. They don't do that in Ottawa. So yes, there's a big discrepancy between rural, urban, and even semi-rural. Like there's some areas where you'll have slower response times, like in the city of Ottawa. If you go to Metcalfe, it's still considered the city of Ottawa, but they still have lower response times. Right. So you're saying our target is 16 minutes from the phone call to someone in the door showing For up? certain ones. So if we're looking at sudden cardiac arrest, again, it's 6 minutes. For CTAS 1, it's 8 minutes. And then we're looking at 16 minutes for the rest of Right. our CTAS levels. So 6 minutes is what our targets are. For sudden cardiac arrest, Right. and that's for a defibrillator. So that's sometimes the gray area. It's as soon as a defibrillator is beside a patient. So let's say, God forbid, somebody has a cardiac arrest here. Your response time for that would be 0, because there's a defibrillator right there. Whether it's used or not is irrelevant. Right, I understand. It's there. Okay, because my question is, let's say they're doing a standby in Embrun, and the phone call comes in from, just around here. Like, is it realistic to think that they're going to be here in 6 minutes? Like, that's... So ideally, when we are not busy, you would have an ambulance in Castleman, right? So ideally, you would have somebody. 6 minutes is a push, right? It's difficult to hit 6 minutes in a rural area, but that's why we try to install public access defibrillators throughout the community to try to reduce that response time. Okay, good. D'autres questions? So thanks for the presentation. A lot of good information. You make mention of 14,000 calls, 14,000 plus calls in 2023, and 56 in neighboring municipalities. In the past, we've often heard about code reds and no ambulances available. Is that sort of being remedied now, or do we just not hear it as much? Because I remember a few years ago we used to hear about it a lot, and 3,500 calls in neighboring municipalities still seems like a lot. And to me, it takes away from the great service you guys offer in our municipality, and I'm sure you're offering great services in neighboring municipalities, but I'm sure we'd rather have you here serving our people. Your worship, members of council, Councillor Boisvenu, great question. Yes, 3,500 is still a lot. We don't have official numbers since the new MPDS system came in April, but I know that we are at about 50% less already. So just prioritizing those in a better way. We only respond to high priorities in our neighbors, so we don't go to the lower priorities. So that's had a positive impact. In the past, we used to do more than that. And what we did, it's been 2019 now, so 5 years. We, when our paramedics go into other municipalities and they drop a patient off, because the majority of our patients end up in other municipalities, mostly Ottawa. Back in the day,
they would get caught in what we would call the vortex. They would just come out of the hospital, get hit with another call, and we just lose them for the day. So what we did is we implemented a process where we ask our paramedics to put themselves out of service. We go to the point where we ask them to turn their radios off until they get back into Prescott Russell, so that we are available for United Counties of Prescott Russell. And the reason we did that is the Ambulance Act is clear on you have to respond to your neighboring municipalities when you are in your municipality, but it's mute about when you're already in their municipality. Because if it wasn't mute, or if it wasn't about the obligation, we would just not go at all, but we have to because of the Ambulance Act. But that loophole allowed us to say we're going to be out of service when we're in another municipality, which allows us to be more available here. Now for the code reds occur a lot more in Ottawa than they do here. I don't know what our numbers are right off but I can get those for you. I would say that 2024, maybe a handful of times that it's occurred. Obviously, with the prioritization dispatch system, it allows us to say we can hold off calls up to 2 hours. So some people might be calling you and say, hey, you know what, I waited for an ambulance for 2 hours. Well, with all the questions they've been asked, they've been put aside, and we're allowing 3 vehicles to be available only for the high priority calls. So that's had a positive impact on code reds. We're still working with the Ministry of Health. They would love us to stop doing what we're doing. And we've, dug our heels in the sand and said, well, unless you give us an order to stop, we're going to keep on doing it. And so far, it's had a positive impact on the amount of calls we're doing in neighboring municipalities. Thank you. Oui. Une question de même. Est-ce que les paramédics sont impliqués comme pour la formation des premiers soins des gens de la communauté? Est-ce que c'est un service qui est offert ou c'est pas offert? Monsieur le maire, membre du conseil, Monsieur Mainville, dans le passé, on l'était, mais là, c'est quelque chose qu'on a pris un pas de recul, juste parce que la capacité de nos services puis de nos paramédics est limitée. On a eu, la pandémie a été difficile sur les gens des soins de la santé, non seulement les paramédics, les infirmières, mais toutes les autres. Et puis, évidemment, on a mis de la priorité sur nos paramédics communautaires. On a moins de disponibilité pour faire de la formation au public. Fait que dans le passé, oui, mais à cette heure, c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire. Merci. Oui, OK. Oui, M. Leroux, tu as une question? Merci beaucoup. Juste pour ajouter à ça, justement, il y a un octroi de disponible présentement pour les urgences. And we're applying as part of the grant to be able to offer our residents some first aid training. So we're going to be applying for equipment and so forth, but part of that application is exactly for that, to be able to offer courses to our residents so that we have a very good base of trained individuals in our community. Je sais que le secteur privé a ramassé beaucoup de l'entraînement. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs maintenant qui offrent ça sur le secteur privé. Donc, c'est un service que je pense qui est peut-être moins nécessaire d'offrir à travers les services de paramédics. Là. Fait que, d'autres questions? Any other questions? Follow-up? Excusez, juste une dernière question. Vous avez fait mention que durant la pandémie, il y avait eu beaucoup d'octrois, qui vous a permis essentiellement établir les rôles du paramédic communautaire. Est-ce que ces octrois-là de la province vont continuer ou est-ce que ça va être quelque chose qui va être transféré sur le fardeau de taxes des résidents en bout de ligne? Je veux dire, je comprends que ça l'enlève le fardeau provincial en enlevant du monde dans les hôpitaux et tout ça, mais je suis juste curieux de savoir si le funding va continuer top-down. Excellent, Monsieur le maire, membre du conseil, Monsieur Boisvenu. Une autre excellente question. C'est quelque chose que je vais te répondre ça en anglais. I'm part of the provincial association that continues to lobby the government for confirmed, consistent, reoccurring funding. So our biggest funding right now comes from the Ministry of Health of Long-Term Care, which is equivalent to $1 million. That started in 2021 and it's going on till 2027. Just that amount right now is not sufficient because obviously you can imagine that my HR costs in 2021 have gone up about 25% to 2027. So we won't be able to keep the same services if we don't get extra funding. So yes, it's something that we are continuing to lobby government. It's such a successful program that Ontario Health has created an annual community paramedic conference.
And at our last two conferences, Premier Ford was there. So that just shows the importance of how this program's been going. And we've had verbal confirmation from the government that they're supporting this program. And hopefully we'll get confirmation that this will be an ongoing and reoccurring funding. Mr. Stewart, I think you have a couple questions. Yeah, so we talked about response times a little bit. Do you break down your response times into municipalities, or is it only a generalized Prescott-Russell number? Your worship, members of council, Councillor Stewart. So we report only for the United Counties of Prescott and Russell. That's the obligation that the county has, is for the whole county. Now, if a municipality wants to know their response times, that's easily breakable, and I could share that with council. I will be very transparent. If you're asking me what the response time in the nation is, it's the worst out of the United Counties of Prescott Russell. And there's a reason for that. It's the municipality that has the biggest area with the smallest population. So we've got pockets of high density like in Limoges and St. Isidore. So that makes it difficult to have good response times. Now that being said, I talked about paramedic response units, and the primary reason we instituted primary response units was to put them in those areas where our response times were a little slower and try to improve them. Now, year one, we didn't have much of an impact on where we had deployed those PRU units, and we're just coming to the end of year two, so we're going to be reevaluating what kind of impact we've had for, especially for the Nation Township, because it's been one of our lowest response time areas. Yeah. Okay. So year two of PRUs, but you're not sure if they're helping response times yet. Is that what I understand? Well, it's hard without getting the statistics out. Obviously, we wait for a whole year because summertime is always quieter than the wintertime and then the fall. And we want to compare apples with apples, right? If I go to a 9-month comparison, it'd be a little difficult. So, yeah, we're going to reevaluate it at the end of the year, and then that's when we decide if we're going to change our deployment plan, if we need to request any additional resources. And the reality of it is, too, is we can add, an ambulance and throw it in the middle of the nation, but if there's no call volume, once an emergency comes in, that vehicle is not going to stay there, right? It's going to go to the next call. So basically, we just need to make sure that the resources that can stay in our community are getting those little pockets that we're sort of missing for response times. Now, that being said, with the new NPDS system, the way we report response times is also going to change in the next 2 years, because now we're looking at calls that will wait maybe 2 hours. So it's definite we're going to have longer response times with 16 minutes if we're allowing a 2-hour response. So we have to wait to see what that's going to look like. Right. Hopefully by the end of 2025 we'll have what the new response or the new response time standards is going to look like, and then we'll be able to adjust our deployment plan. Right. And the nation, again, we're a victim of our size and our area. I mean, that's kind of what it is. I mean, we see that in everything that we do, unfortunately. So the PRUs are there during the day shift, but there's no PRUs at night, right? Yeah. And sorry to interrupt you, Councillor Stewart. So what we do is we do a 9 to 9. So what we did is we took our statistical data and said this is where we have the highest call volumes. These are the times where the PRU would be more efficient. Obviously, there's exceptions to the rule, but most of the time that's where we're going to get the highest percentage. So yes. So there's no PRUs helping with response times after 9 p.m. and before 9 a.m. So during that time, we depend on fully staffed ambulances, 2 paramedics in an ambulance to cover. At what level or how many other paramedics would have to be available in Prescott Russell before there would be a crew to cover St. Isidore? So when we're at full 7, right, St. Isidore will have, and again, it's a flow, right? We're talking that nobody's doing any calls. So it's the highest level, right? It's level 7. And the reason is historical data, right? We go by statistics. We pull out our call data. You can't predict where the next call is, but the percentage of the time we know where we need to position that vehicle. So that's why we have posts, that's why we have standby sort of in between areas to try to maximize our responses. But right now, St. Isidore is number 7 on the priority. So you're saying as soon as there's a call anywhere
that any Prescott-Russell vehicle is attending to, St. Isidore is left uncovered. No, I'm not saying they're left uncovered. That vehicle will be moved, maybe strategically to Plantagenet. So let's say the Alfred car gets a call. So we're going to move that St. Isidore vehicle to Plantagenet, not all the way back to Alfred, so that they cover both areas. Right? And again, strategically, we've got a deployment plan that says at level 2 or level 1 strategic plan where we put that vehicle. Level 2, where do we put it? Not just for St. Isidore, but for all the communities in Prescott Russell. How can we minimize response? Now, obviously, once you're below 5, the wait's going to be a little longer. But again, with the new NPDS system, it's something that doesn't worry us as much because we're able to identify those higher priorities quicker, and we've got more cars available for those higher priorities. Cool. I see on the slide 1.5 million kilometers in 2023. Do you know, were those responding to high priority calls, or were those responding most of those kilometers to coverage as you're talking about moving those vehicles around? So, your worship, members of council, Councillor Stewart, that's all of our mileages. So that includes everything, whether it be our strategic or strategic deployment plan that goes with the flow, whether it be transporting somebody from Hawkesbury to the Ottawa Civic on an emergency transfer, whether it be just one vehicle moving from one area to cover another area. Do you know the percentage of that 1.5 that you incur just on moving vehicles for coverage? You don't know that number offhand No, by I don't chance? even know if you'd be able to get that because, I mean, it's such it's a fluid system, right? So we could be moving somebody on a standby, and then halfway there they get a call, and then they get canceled, and then you'd have, let's say you take 100 kilometers, could be chopped 4 times. There's no way for us to follow that. But you know what? Off the top of my head, I would say it'd be about 40% just moving around the deployment plan and 60% traveling on a call, to a call, from a call, or going to a hospital. Okay, so even if we went like, say 50-50, we're at about like 750,000 kilometers a year moving vehicles for coverage. Yep. Do we know how much that 750,000 kilometers cost, in vehicles and mileage and gas and time and wear and tear on everybody? It just seems like a lot of mileage. If we knew how much that mileage cost, could we translate that to another crew and cut down on that mileage and maybe decrease our response times? Have we thought about that? Have we looked at that? That's a great question. And obviously that'd be something very difficult to calculate, right? But if you go on a 50% basis, that means I don't have my gas and my maintenance budgets in front of me, but you'd say half of those. So that, maybe equivalent to, I'll say maybe $400,000 a year, ballparkish, right? Okay. And if you want to put a full-time ambulance, startup cost, the first year is about 2.3, and then sustaining is about 1.5, 1.6 a year. So there's a big discrepancy there. I would love if council at the county says put another truck on the road. I would love that. We don't have the call volume to support that. But I'll take an extra vehicle anytime. Awesome. Thank you very much. And if you have those stats for Nation, even east versus west, there's St. Isidore kind of coverage area, Limoges coverage area, I'd love to see those. That'd be great. I appreciate it. I will get those for you. I can't break them down through like zones of the nation, but I can give you what the nation looks like, and even the mapping of the priority, or like where all the major calls are, like the high density areas, for sure. Well, thank you very Get much. that. D'autres questions, commentaires? J'apprécie beaucoup votre temps. I really appreciate you being here. It was very enlightening what you had to say to us. I appreciate that. Awesome. If you have any other questions that come up, feel free to reach out to me or go through Mayor and share any information we have. All right. Thanks. Perfect. Thank you. Thank you, sir. Parfait. Alors, item par consentement. Bon. Attendez un instant. Oui, item par consentement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a certains items par consentement que certains conseillers voudraient retirer pour discuter à part? Non? Aucun noté. OK. Aucun noté.
Alors, qu'il soit résolu que tous les items énumérés sous 7 items par consentement soient reçus et approuvés tels que présentés. Proposé par M. Forgue, appuyé par M. Mainville. Tous d'accord? OK, donc, ils sont tous Adopté. adoptés. Maintenant, on s'en va à 8.1. Le rapport de la station, ben, le département de feu. Monsieur Villeneuve. Bonsoir, membres du Conseil. Good evening. Vous avez notre rapport devant vous. On est ici pour répondre à des questions, si vous en avez, au sujet de la situation de la caserne à Saint-Albert. Ouais, moi, j'en ai une concernant. Je sais qu'on a. C'était dit que je pense qu'on a 4 nouveaux membres qui voulaient se joindre au département de Saint-Isidore, excuse-moi, Saint-Albert. Est-ce que c'est des gens qui ont donné des CV qui vont y aller au training ou c'est des gens qui ont juste comme exposé un intérêt? À quel niveau est-ce que c'est une certitude, je vais dire, là? Donc, merci, M. le maire. Donc, on est en plein processus de recrutement, comme que vous savez. Donc, c'est des CV qu'on a reçus pour l'instant. Depuis un certain temps, on a quand même une pompière qui a complété sa formation de NFPA 1001 Pompier 1, qui est maintenant sur le plancher à Saint-Albert. Donc, depuis le dernier 2 mois, on a une nouvelle personne à Saint-Albert. On a donc ces CV-là aussi de reçus. On a une rencontre d'information qui va se donner la semaine, dans 2 semaines environ, à Saint-Isidore pour n'importe quel pompier n'importe quelle personne dans la nation qui souhaiterait avoir plus d'informations pour devenir pompier ou pompière dans n'importe quelle de nos casernes. So we'll have an information session coming up in early November for anybody who would be interested in becoming a firefighter for the nation municipality in any of our stations. OK. Est-ce que tu as des questions? Ouais, moi j'ai des questions aussi. Merci pour le rapport. Premièrement, je pense que c'était détaillé puis apprécié. Depuis le 9 septembre, j'ai vu que vous avez placé du 5 mars au 9 septembre là, le nombre de répondants. On a-tu les derniers, y a-tu d'autres appels depuis, on sait qu'il y a eu le 14 septembre, vous en parlez dans le rapport, mais y a-tu d'autres, puis est-ce qu'il y a eu, les nombres sont-ils pas mal toujours similaires? Sinon, vous pouvez me revenir, là, c'est pas... Monsieur le conseiller, on a eu un appel depuis ce temps-là. Si je ne me trompe pas, je vais regarder vite fait, là, mais je pense qu'il y était 5 ou 6 pompiers qui ont répondu. C'était en plein milieu de la nuit. OK. Puis, OK. Vas-y. Oui, donc, la nouvelle pompière, la raison pour laquelle elle est capable d'être, je vais appeler ça, sur le plancher avec nous, là, c'est à cause qu'elle a fini son entraînement, puis à ce moment-là, elle peut répondre aux calls, puis ça rencontre nos standards, puis nos assurances couvrent ça, puis tout est correct. C'est exact, M. le maire. Donc, elle est embauchée comme tous les autres pompiers et pompières de la municipalité. Comme je disais tantôt, elle a complété son cours de pompier 1 au centre de formation régional. Donc, c'est pour ça qu'elle est, sur le plancher avec les autres pompiers. OK. T'as-tu... Oui, j'ai une autre question. Peut-être vous l'avez écrit, là, j'essaie de le trouver dans le rapport. J'ai lu le rapport en fin de semaine. Présentement, c'est quoi le nombre de pompiers, puis ce serait quoi le nombre comme visé? Merci pour la question. Donc, on a présentement 8 pompiers à Saint-Albert, incluant le chef de district et incluant cette nouvelle pompière-là. Donc, avec les 4 résumés qu'on a comme présentement, tout ça, le maximum par caserne dans le secteur rural, c'est 20... 15. Pardon? 15. C'est 15 pour la caserne de Saint-Albert et celle de Saint-Bernardin. Là, on est très près quand même. On se rapproche de ce maximum-là. On serait à 12 avec les 4 nouveaux, là, si ça exactement. se concrétise. Et notre période d'embauche est en cours. Donc, on encourage les gens. On vous encourage à passer le mot aussi qu'on cherche d'autres candidats. C'est pas parce qu'on reçoit le CV que c'est un automatisme. C'est comme n'importe quelle embauche. Il y a un processus d'embauche à passer à travers. Depuis les changements, est-ce que le temps
je veux dire, le temps d'appel a-tu changé depuis qu'on a fait ces changements-là? Monsieur le maire, comme indiqué dans notre rapport, les temps n'ont pas vraiment changé. Ils ne se sont pas améliorés, ils ne se sont pas empirés. Ce qu'on vit à Saint-Albert, dans toutes nos petites municipalités, dans toutes nos petites casernes, c'est le même problème qu'on peut dire. Le nombre de pompiers insuffisant, le nombre de pompiers insuffisant le jour surtout, c'est une situation que l'on vit partout. Donc, ça n'a pas changé dans les derniers mois à Saint-Albert. Le nombre de pompiers est selon ceux qui sont disponibles le jour à répondre. So the level of services hasn't changed in St. Albert because we have more or less firefighters. It's the same issue we're having in small rural municipalities throughout Ontario or throughout North America, as a matter of fact. So that's why we're working very hard to hire and train firefighters that are available during the day, if at all available, or that their employer will let them leave their place of employment to respond to calls. So during the day, it is a difficult situation. But there are processes in place, like it is explained in the report. So we rely on neighboring departments within our own municipality. We rely on departments even outside our municipality. And I have the distances there from the St. Albert station. And closest one, I think, is 10 kilometers, being the Castleman station. No, actually, it's the Chrysler station is only at 10 kilometers. So we rely on those fire departments to help us, and that's vice versa through mutual aid as well. And another point I want to bring up is now we have 2 full-time firefighters. When we need them the most is during the day, weekdays. So we have the deputy chief and the fire prevention officer that are stationed most of the time in Castleman, which is right in the middle of a nation, to help us alleviate that problem of having a few firefighters during the day. Puis j'apprécie, dans le fond, qu'on ait aussi la présentation du service d'urgence de Prescott Russell. Puis je me demandais si vous pourriez juste clarifier rapidement, quand il y a un appel, parce qu'on entend souvent parler, puis beaucoup de résidents m'ont parlé, des médicales, comme des appels médicaux répondus par les pompiers. Puis c'est comment est-ce que quand on reçoit l'appel, genre que c'est partagé entre ambulanciers, pompiers, policiers, puis parce que je sais qu'il y a des gens qui disaient, là, il y a moins de pompiers à Saint-Albert, s'il y a des médicales, c'est là que c'est le plus important. Donc, juste si on... Merci pour la question. Donc, il y a des protocoles préétablis, puis si mon confrère veut rajouter, après ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des protocoles qui sont préétablis quand est-ce que les pompiers sont appelés. Ça demeure quand même un appel médical où est-ce que les premiers répondants vont être le service ambulancier. Et si on rencontre les protocoles, donc que ce soit le type d'appel médical, que ce soit le temps de réponse des paramédics, il y a certains critères qui vont faire en sorte qu'on répond ou on ne répond pas à cet appel-là. Ça demeure un service de tierce partie, donc c'est une entente qu'il y a entre IMS et le service de pompiers pour répondre à ces appels-là en tant qu'aide. Donc, on est là pour aider le service de paramédic, en réalité. Okay. Si je comprends bien, bon, ça veut dire que si, mettons, là, un de nos résidents, il est à peur qu'il va perdre sa vie, techniquement, c'est l'ambulance qui devrait être là en premier, right, dans le fin fond. Parce que à ce moment-là, comme j'ai dit, on a jasé que c'est entre 6 et 8 minutes. Fait que dans le fin fond, nos résidents peuvent aller se coucher avec l'assurance qu'au moins l'ambulance va être là, right? Parce qu'il y a une inquiétude, là, veut pas que le niveau du service a changé, puis que les calls médicales ne soient pas répondus aussi vite qu'avant, mais comme tu dis, avec l'ambulance, ça devrait être couvert avec eux. Monsieur le maire, comme j'expliquais, ça dépend du type d'appel. Ça va dépendre si on est appelé aussi. If we're called to a medical call, it may happen that we might be there earlier or at the same time or after EMS. Mm-hmm. So this has always been the situation in this case. But
le service d'urgence qui va être le mieux apprêté à répondre vont être appelés, peu importe la raison. Mais l'ordre des appels va être IMS en premier, après ça, le service de pompiers. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Juste deux petites questions vite faites. Fait que, avoir travaillé avec le service d'incendie, on sait que quelqu'un peut aller chercher leur éducation au collège, ensuite appliquer pour prendre de l'expérience dans la municipalité ou des services volontaires avoisinants. La formation qu'on offre ici à tout nouveau pompier, est-ce que vous pouvez nous laisser à savoir un estimé de combien que ça coûte pour former un pompier de on débarque du chemin à certification pleine, prête à répondre à des appels? Vas-y. C'est le gars de training. Donc, si on regarde pour pompier 1, puis après ça, la formation de premier répondant pour répondre justement aux appels médicaux, on regarde un total d'environ 160 heures. Fait que si on regarde 160 heures en labor, si vous voulez, là, on regarde à peu près à 3200, 3400 $, plus le coût de la formation même, qui est à peu près 1200 $. Fait que à peu près 5000, si vous voulez, là, total pour la première année, pour un pompier, pour chaque pompier. Fait que c'est quand même assez d'argent qu'on investit dans des gens. Puis c'est pour ça qu'on travaille fort à la rétention de nos pompiers. Puis je sais que c'est dans le rapport même, mais j'aimerais juste ça qu'on peut le mentionner. Quand vient à les formations mensuelles, au cours d'une année, on s'attend à un pompier qui se présente à combien de formations? Donc, ce qu'on demande à nos pompiers, c'est de venir à 60% de nos formations qu'on fait aux 2 semaines. Fait qu'à chaque mois, on a 2 formations pour tous nos pompiers. On demande qu'ils viennent à 60% de ça. Fait que c'est 23, 24 formations dans l'année. Fait qu'on regarde à peu près à 10 à 11 formations qu'on demande absolument qu'ils viennent. Puis ça, ces formations-là, c'est-tu nous autres qui demandent ça ou est-ce que c'est la province qui demande ça ou c'est où c'est que ces formations rentrent en jeu, là? Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est il n'y a pas de guidelines, si vous voulez, universel pour ça. C'est vraiment le Occupational Health and Safety Act qui s'applique, qui dit qu'on est obligé de former nos pompiers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au département qui est autour de nous. Ce qui est indiqué dans le rapport, là, si vous regardez la Ville d'Ottawa, eux, ils ont de la formation toutes les semaines. Leurs pompiers volontaires, toutes les semaines, font de la formation. Castleman, la même chose. Clarence-Rockland, puis nos autres départements avoisinants sont la même chose que nous aux 2 semaines. Fait qu'on est dans le standard, si vous voulez, des services d'incendie locaux. Puis, si, mettons, on ne fait pas ces trainings-là, comme à quel risque on se donne, nous autres? Là, comme c'est quoi les risques qu'on peut encourir quand on fait pas ça, comme mettons, là? Bien, comme le chef adjoint indiquait, en dessous de la loi sur Health and Safety Act, c'est notre obligation en tant qu'employeur de former nos employés et les garder formés. Quand on parle d'appels médicaux, qu'on parle de n'importe quel appel des pompiers qui implique de l'équipement et de la formation continue, on doit s'assurer que nos employés, nos pompiers, sont tenus à jour dans leur formation. C'est pour ça que c'est comme n'importe quelle formation pour n'importe quel employeur, dans le fond. Quand on les embauche, on fait ceux qui sont embauchés. Et comme M. Boisvenu a indiqué, des fois, on les embauche qui sont déjà formés. On vient de sauver beaucoup d'argent à ce moment-là. Quand ils sont déjà formés ailleurs, ils arrivent, puis ils ont une certification NFPA qui est nord-américain. Fait qu'ils viennent un peu partout au Canada. On peut les embaucher s'ils sont certifiés. Maintenant, pour garder cette certification-là, on doit quand même faire une certaine formation. Et puis, il y a les heures qu'on forme, c'est pas un chiffre qu'on a arrivé par magie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des études sur, pour garder notre certification, combien d'heures est-ce qu'on devrait passer par année pour maintenir cette certification-là. Quand on parle de formation d'échelle, de boyaux, de conduire les camions, tout ça mis ensemble pour me garder à jour combien d'heures. Puis c'est là qu'on est arrivé à environ 6 heures par mois minimum pour garder
cette formation-là à jour pour nos pompiers. And that's how we came up with that number of 6 hours per month. Even at the 60%, a firefighter makes it barely to keep abreast with changes and all that. Another point is we sometimes change vehicles, equipment, extrication equipment, and all that. So you have to learn how to use those new pieces of equipment. And the other thing is people that train together will work together more easily on an actual site. So if you don't see your fellow firefighter for months on and you arrive at a fire scene and you have to work with that person beside you that you haven't seen for 5-6 months, it's difficult. So if you train together on a regular basis, you form the camaraderie, and you also learn how that people will work and react and all that. So that's why the continuing education is so important. Just one last thing. I think it's important to note also when you make mention that when people train together, not only do you work better together, but do stations train together or do stations train separately? That's a very good point. So most of the training, because we have 4 stations, most of the trainings, they work together. And that is actually a very good point because we've seen a humongous difference since the last couple of months of firefighters from Saint-Albert going to train with their fellow firefighters in Limoges, which was not happening before. This week, all 7 of them were there at training. So the morale has changed for the better. Again, because they do train together between stations, when they arrive at a larger fire event or another accident, they actually work together, and they know the people that are there, which was not happening before. And I think just one last comment on my part. Having been lucky enough to take the trainings, it's being able to be a volunteer firefighter for this municipality has guided me into a different career path. And because of that, I was able to become a fire inspector as my regular job. So I'm forever grateful to the municipality for offering these trainings. And, we do hire, as we said, people that are coming out of college, and that's great because they have the training and all, but being able to get the training paid for and the experience, extremely grateful. So, thank you. OK, d'autres questions, commentaires? C'est bon pour moi? OK. Merci. Oui. Merci, Monsieur le maire. Juste ajouter 2 points. The first, it wasn't mentioned in the report, but I've heard the fire chief speak about it. With the recent changes to the federal government asking that federal employees mandated to go back to work, there are firefighters who were available during the day in many areas which are forced out of the communities now. So that actual work back to work mandate in Ottawa actually took out firefighters from rural municipalities. And in regards to the amount of people that attend fires, I can speak as being a former volunteer almost 20 years ago now. It goes by quickly. But 20 years ago when I was a volunteer firefighter in Embrun, one of the reasons I got in with no training was because I was available during the day. And I can tell you, even in a area such as Embrun that had very much a high density in comparison to Nation Township, there were calls where we went to, there was only 1 or 2 people. You know, we had 2 or 3 volunteer firefighters that happened to work in the municipality that were available to go for a call. So this is very much with a volunteer system. This is very much a standard practice everywhere. I mean, when we talked about paramedic services, fire services, it really comes down to what level of service the municipality wants to offer. And with that level of service comes a cost. We could have full-time firefighters. Are we willing to pay for it? So I think that's the discussion that's difficult for a lot of people to understand, especially when they call 911. They want to know they have the service. But the reality is we have limitations as far as resources go.
So I want to congratulate the fire chief and the deputy chief and the entire volunteer firefighting teams from all our stations, because it is a calling. Puis qu'est-ce qu'ils font, c'est important. Puis quand le moral n'est pas là, ça rend ça très, très difficile. Alors, je voulais juste lever mon chapeau à l'équipe, la municipalité de la Nation, parce que c'est quelque chose d'incroyable qu'ils font. Puis je sais, c'est pas tout le temps facile, but, the community, there's always that, vocal minority, but there's also a silent majority that appreciates everything you do. So, thank you very much. OK, c'est tout? Bon, mais merci. On va y aller au prochain, s'il vous plaît. Monsieur Lafrance. Oui, on est rendu sur les ronds, Monsieur Lafrance. Donc, bonsoir. J'aimerais rajouter un petit peu d'informations côté de ce rapport. Where does the 1,200 come from to get Fournier Park back up? So there was lots of stolen equipment there. We do have a backup snowblower, so that cost is not in there, so that will be moved there. And for the 1,200, we have a new pump, which would be around 700. We got some a new nozzle and the hose that was stolen. We have shovels, and electrical wiring was cut as well, so that's all included in 1,200. So if we're asking why the 1,200, just to explain a little bit more context for council. OK. Est-ce qu'on a des questions concernant son rapport? Moi, je vais te dire un peu ma façon de regarder ça. Écoute, là, on voit des changements climatiques qui affectent tout aspect de nos vies. Puis, veut pas, les rondes en dehors, là, c'est quelque chose qu'on voit que la vie de ça, puis l'utilité est continuellement à la baisse. Donc, nous autres, on doit réagir à ça parce que, veut pas, c'est une dépense on continue à encourir. Puis, je vais dire ça en anglais, bang for your buck is maybe not there like once was. And we're all scared of liability now. That's one thing that on a toujours peur que quelque chose, il y a un accident, puis c'est nous autres qui est à la cause de ça. Fait que la maintenance de ces choses-là sont toujours à la hausse, puis quand on vient à bout d'avoir 10 jours, on est chanceux d'utilisation. Fait que pour moi, je regarde ça, ces choses-là, puis je suis pas mal d'accord avec la suggestion que tu as proposée, parce que on peut pas continuer à garder les standards où ce qu'on est, puis à s'attendre que les coûts, on voit ça, les taxes montent, c'est-à-dire, puis il faut couper en quelque part, puis je pense que c'est une des premières choses, c'est les ronds en dehors, là, ça va être quelque chose qu'il faut examiner, puis faut tâter la ceinture. Fait que c'est mon opinion. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là. Fait que anybody else have comments or? Est-ce que quelle qui est plus utilisée, la celle de Fournier ou la celle de Saint-Bernardin? La patinoire extérieure? Saint-Bernardin, c'est plus utilisé. Elle est plus grosse. Pas mieux entretenue, mais en meilleures conditions que celle à Fournier. Mm-hmm. D'autres questions, commentaires? Je sais que, comme moi, le celle à Forest Park, mes gars jouent dessus, puis je les amène quand on peut y aller. Puis il y a des trous maintenant dans les bandes, puis on voit un peu de vandalisme un peu partout, là, puis ça, c'en est un que il y a des grosses réparations à mettre dedans, puis je pense que si pour cette année, on enlève les bandes, puis on fait une glace, là, que les jeunes peuvent avoir au moins des nets, puis pas de boards, écoute, là, c'est un animal au moins, là. C'est mon opinion, là. Mais And as far as Fournier goes, the boards are still in relatively good shape. Mm-hmm. Like it's not like they need to come down or we have to put up new boards. And we're just trying to get a new rec committee up and going in Fournier. Trying to recruit members and see where that gets us. So I know we need some equipment because some was stolen, but I'd like to see a little bit of money at least available to Fournier Rink, that if we can get those volunteers going and we can get the community engaged,
that maybe we can do something and Yeah, I hate to throw away everything right now. We're just getting started back, and eventually we're going to have another cold winter. I would think the winter will come back, but so that's where I am. I'd like to give it a shot and see where it goes. You know, Because eventually, though, I think all those types of things, rinks and anything that's should be community run and community based, and we're there to support it. But if the people from that community aren't getting involved, then at a certain point we're going to have to pull the plug on certain services. I mean, that's where I think that's where all of us are at, not just the nation. I think a lot of municipalities have gotten to that point. So, anyways. that's fair. D'autres questions, commentaires? You good? Okay. So, what are we suggesting here, guys? What's the course of action that we want him with? What's the recommendation? There's 4 of them here available to us. The recommended one, Monsieur Lafrance, is? Yeah, so recommended Fournier and Forest Park if more repairs need to be done. So like they would be included in this year. We just don't put any funds to it. And we reallocate to our 3 busiest outdoor rinks. We would be Saint Albert, Saint Bernardin, and Limoges. And just go from there. So that would mean this year we wouldn't do anything in Fournier. Forest Park, we took away the boards already. It's already been done. The contractor's already willing to set up snowboards, and he's already willing to do that for the $3,000, and just go from there. Again, I'd like to see a little bit of money go to Fournier and see what we can do with it there. We don't need $4,000 to hire somebody, I don't think, to make the ice, but at least give us a chance to see what we can come up with local. Yeah, Fournier is a little bit different than the other locations. We have a part-time employee that works just on the summer rinks, which comes out to about $2,000. If council wants to keep that going, we need that $1,200 just to get the equipment back. So you're saying if we spend $1,200 on equipment, what Mr. Stewart is saying, that the community takes it back Then our cost would be $1,200. for this year? Yeah, if volunteer are doing, if we're still paying an employee, it would be $3,500-ish. If we still pay the employee and get the proper equipment. For me, I have no problems giving the equipment as long as, the ownership goes back to the people that want to volunteer and put in the ice, by all means. I mean, Mr. Mayor? Yep. Perhaps I can recommend that if the community is able to come together, then we can spend the $1,200 to get the equipment on that condition. But if the community is not willing to come together, then we go with the recommendation of the director. OK. On supporte ça? OK. Alors, voudriez-vous qu'on apporte des changements à la résolution qui est présentée ce soir? Oui, je pense que tu vas être obligé de mettre la condition là-dedans pour que ça soit... pour que le 1200 pièces, 1200 $ soit dépensé. Il faut que la communauté offre ils font le service d'arrosage, I guess. Right? Oui, soit ça. So, ça serait ma recommandation. Comme c'est là la recommandation, be it resolved that council directs staff to close the outdoor rinks in Fournier and Forest Park if repairs are needed, and redirect resources towards Limoges, Saint-Albert, and Bernardin rinks. Puis j'ajouterais that that the Fournier rink be reconsidered if volunteer residents are available to do the work. Alors peut-être, oui, si vous me permettez, M. Leroux, ce que je propose, c'est qu'on retire fermer les patinoires. Ce serait la patinoire extérieure de Forest Park avec la résolution du haut. On pourrait rapporter qu'il soit résolu que la patinoire de Fournier. Puis, c'est quoi votre direction? Que la direction que l'outdoor rink de Fournier soit reconsidéré. Si des volontaires de la communauté sont prêts à faire la glace.
pense que M. Lafrance aussi, là, ça va être quelque chose qu'on... l'éventualité que moi, je pense que j'aimerais voir, c'est que toute ronde soit faite éventuellement par la communauté, pas seulement un fournier. It's one of those things that I think people need to take ownership of that kind of stuff, and if you want to offer that thing, I think maybe at one point, maybe it should be done as a volunteer service. I know neighboring municipalities, it's all done voluntarily, so. Si je peux ajouter quelque chose? Oui. Peut-être, je sais que vous rencontrez l'équipe de récréation au courant de l'année, les différents comités, là. Fait que si vous pourriez comme glisser le mot que dans le plan de la municipalité pourrait être éventuellement de redonner la responsabilité de l'entretien aux organismes. Au moins, ça va donner le temps de s'organiser puis de peut-être prendre l'ownership. Certain, donc, si je peux clarifier les choses, pour cette année, on continue avec les contracteurs pour que l'année prochaine, ça soit. Bien, tu leur donnes un heads-up que peut-être l'année prochaine, Certain. c'est quelque chose qu'on envisage. Fait que, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Oui. Alors, juste pour clarification, Monsieur le maire, need a mover and a seconder put a floor, Oui. and a mover and a seconder for the amendment, and then vote as amended. Right. OK. Ah, parfait. Alors, un proposeur pour proposer l'amendement. Je pourrais peut-être lire la résolution pour faire sûr. So, lis la résolution comme écrit, OK. mets-les sur la table avec le proposeur, l'appuyeur, Mhm. puis après ça, l'amendement. Puis après que l'amendement c'est fait, là, on vote comme tel, tout ensemble. Alors, un proposeur. La résolution originale, donc, qu'il soit résolu que le Conseil dirige le personnel à fermer les patinoires extérieures de Fournier et Forest Park si des réparations s'avèrent nécessaires et à rediriger les ressources vers les patinoires de Limoges, Saint-Albert et Saint-Bernardin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur. OK. Parce Donc, monsieur... OK. Monsieur Fogg, Madame Drolet. Oui. Par après, on va apporter l'amendement et qu'il soit résolu. Moi, je l'avais fait un petit peu différent, mais j'aurais apporté l'amendement et qu'il soit résolu que la fermeture de la patinoire de Fournier soit reconsidérée si des volontaires s'impliquent et si aucune implication du public s'avère, que la même recommandation de la patinoire de Forest Park soit impliquée, peut-être? Ouais. Direction, est-ce que... Je pense que c'est essentiellement, it's the spirit of the resolution, Right. right? It gets the essence of what we're saying. Yeah, so just need a mover and a seconder for that amendment. Alors, proposé pour l'amendement, M. Stewart. Monsieur Stewart, M. Mainville, tous d'accord? Là, s'il y a d'autres discussions, la discussion continue. Sinon, vous pouvez voter as amended. Oui, c'est ça. I think we just did. Voted as amended. On est tous d'accord? Oui. Parfait, adopté. OK, maintenant, on est rendu à 8.3. Ou est-ce qu'on veut prendre un break, là? C'est quoi que... On peut peut-être terminer les rapports. Ouais, OK. On fait donc ça. OK. Donc, on est rendu à 8.3. Donc, ça, c'est pour les services d'ingénierie pour Parc Innovation. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membres du Conseil. Le rapport que je vais vous présenter ce soir, c'est ENG 04-2024. Comme expliqué, c'est pour l'appel d'offres pour les services d'ingénierie du Parc Innovation Phase 2. As we all know, Innovation Park Phase 2 in Limoges is a key project that will expand the existing commercial park by about 200 acres. It's a very large project. Considérant la demande qu'on a puis qu'on a eue dans les derniers mois pour du terrain commercial à Limoges, on a décidé d'aller de l'avant avec la phase de conception pour le projet de la phase 2, avec un début de la construction qui est prévu pour l'été prochain, donc 2025. Donc, on a procédé par processus d'appel d'offres. So, in accordance with the municipal procurement policy, an RFP for engineering services was issued on September 6th. Proposals were evaluated on multiple criteria, including experience, methodology, pricing, and others. And the proposal submission closing was on October 2nd, so the proponents had a full month to prepare the proposals. 4 firmes ont soumissionné, donc on était extrêmement contents avec l'outcome. On a eu 6 mois plus, JL Richards, LRL et QDI,
qui ont fourni des soumissions. So 4 engineering firms submitted: SEMA Plus, JL Richards, LRL, and QDI. For the evaluation of the proposals, it was conducted in 4 stages internally. So we had 3 representatives from the municipality conducting the evaluation. Stage 1 was the mandatory submission to make sure that the proposals were complete and that there was no des erreurs ou des oublis. Donc pour ça, toutes les firmes ont réussi cette étape-là. Stage 2, c'était rated requirements. So evaluation on the experience, the methodology, and the planning. That was worth for 75% of the total score. Donc ça valait 75% de la note. Puis pour le prix, ça valait 25% de la note totale. Le prix a été évalué selon la soumission la plus basse. C'était vraiment une différence, disons, de la soumission qu'on évaluait avec la soumission la plus basse. Comme vous allez le remarquer, les prix étaient extrêmement proches pour cette soumission-là. C'est une autre chose qu'on était assez content de notre côté. Ça veut dire que les documents d'appel d'offres étaient clairs, je pense, parce que les prix sont extrêmement représentatifs. Puis là, le 4, c'est en additionnel le stage 2 et le stage 3. Donc, c'était une note sur 100%. QDI achieved the highest score with 84.4%, as you can see in the table that's presented in the report. With a total price of $225,017.41, including the non-refundable HST. Donc, les considérations financières, c'est sûr que pour le budget 2024, on avait projeté 500 000 $ de dépenses pour le parc Innovation Phase 2. On avait vu venir les dépenses pour ce projet-là. Current expenses to this year were at $155,000, so we're well under budget right now. That being said, we still have projected costs of approximately $240,000 coming for the clearing of the land and the removal of the stumps. That was all presented in prior reports. So with the $225,000 for the engineering services, we would be over what was projected originally. But the difference would be of the budgeted amount and the expenses incurred would be covered by the recent sale of the land in Innovation Park. So in conclusion, we recommend awarding the engineering contract to QDI to make sure that the project keeps on going schedule as it is right now. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre. Moi, j'ai une question, vite fait, là. Maintenant, pour la demande pour phase 2, est-ce qu'on a une liste déjà établie des compagnies qui veulent venir s'établir à Nation une fois que, mettons, c'est opérationnel puis on est prêt à vendre les terrains? Oui, exactement. Donc, on a commencé, le département de planning de notre côté, on a commencé déjà à ramasser des noms. Il y a beaucoup d'intérêt. On a eu des rencontres avec des représentants aussi des compagnies. Pour l'instant, c'est beaucoup des compagnies locales, mais on aimerait aussi ouvrir un peu le marché pour les compagnies de l'extérieur là, pour que ce soit égal et équitable pour tout le monde. Là. Sûrement. D'autres questions? Juste 2 petites questions vite faites. Pour le membre du public qui va regarder cette vidéo ici plus tard, puis qui va voir 221 125 $, ça fait quoi, ça? La firme d'ingénierie là, qu'on est à veille de donner $250 000, ça va faire quoi? C'est une très bonne question. Donc, par vous, Monsieur le maire, c'est sûr que le mandat est un peu au-delà de ce qu'on avait prévu originalement. Donc, je pense que les chiffres le démontrent aussi. Sauf que c'est parce qu'on a rajouté beaucoup de différentes facettes au mandat pour s'assurer qu'on ne recrée pas certaines erreurs qu'on a vécues dans la phase 1, puis pour s'assurer aussi là, que ce soit vraiment complet de notre côté. Donc, la firme d'ingénierie, en gros, eux, ils partent de jour 1, ils font le relevé topo suite au déboisement puis au dessouchage du terrain. Par la suite, ils vont faire le design complet, la coordination avec les différentes agences, avec les comtés unis de Prescott Russell aussi. Par la suite, ils vont nous fournir un plan de dewatering pour le terrain aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce qu'on le sait qu'il y a des difficultés avec la gestion du sol puis de l'eau dans le sol du côté de Limoges.
Par la suite, ils vont aussi donner le service d'accompagnement pendant la construction puis de surveillance des travaux pour s'assurer de la qualité du produit final. Puis, ils vont aussi réaliser des plans finaux, des record drawings de la job par la suite pour s'assurer que tout est fait conformément à ce qui était demandé originalement. Donc, c'est vraiment un mandat de A à Z pour toute la construction puis le suivi des travaux. So that was a perfect answer, and I hate to ask you to just repeat it, but it is like $221,000, and we may have some people watching this that didn't understand the French answer. Are you able to just summarize that in English? Yeah, no, quickly? for sure. As I said, Thank it's really that we added a lot to the original mandate because we saw some issues in phase one, the way it was done. It was done more separated in different phases. There was issues in between the phases, so we wanted to have someone from there from start to finish. So as I said, the engineering firm that would be working on the project would be there from day one with the topo survey of the land. They would be there for the whole design process, the coordination with the different agencies, as well as providing us with a dewatering plan for construction to make sure that we don't have any issues when we get on site. Afterwards, they're going to be there throughout the construction, site supervision, and they're also going to provide record drawings at the end of the job to make sure that the final project, the quality is there. Thank you. And I guess one final question, and I don't know if we're able to have that answer possible, or if somebody just has a ballpark number in mind. But on a 200, and I know there's a lot of variables, but on a 200-acre industrial park, what is the estimated potential tax revenue that the municipality can potentially, and I mean, I know a specific number, there's so many different variables, but do we have just an idea, ballpark, out there? Peut-être I'll take this one through you, Mr. Mayor, Councillor. It's something we can definitely work on and try and give you a number. We wouldn't be able to give you a number today. Yeah. And obviously, we're talking multiple years before this is all developed. And in that time, taxes change, increases, and that kind of stuff. I can tell you that it's in our best interest to have this industrial park up and running as fast as possible. But that's definitely something we can speak with finance to see if they could give us some kind of guesstimate for that. Yeah, that'd be appreciated, just because it seems, and I've heard it from a few people that, you're throwing a lot of money in this innovation park. And I tell them I understand, but I don't think you understand the potential revenue that is on that table just in that piece of land. And it'd be nice, like I said, it's hard to judge a number because, like you said, tax increases and different uses and stuff. But if we'd be able to have just a ballpark number out there, it might make it a little bit easier for some residents to swallow $221,000 and another 200 plus and the 500 and stuff. So, but yeah, thank you. Like I said, it's not a major rush, but it'd be appreciated to just have something that we can put out there. Yeah, I think we can. I think the numbers are fairly obtainable. In an easy way, we just got to look at what we get from the 50 acres from phase one. Yeah. And then we can almost predict what the other 200 acres are going to produce as far as taxes. But again, it's this to me is not an expense; it's an investment. Like, this is going to pay off tenfold on a yearly basis, and this money is going to be recouped by the sale. Like, the first phase essentially cost the municipality next to nothing, if anything. I think maybe we profited from the first phase, because once everything was sold and up and running, we made money off the sale of land plus the yearly tax income. So my answer, Mr. Boisvenu, would be this is not an expense. It's an investment in order to generate funds year over year for the foreseeable forever, Yeah. So I get it, though. I mean, it's sometimes those big numbers scare people, but like I said, for me, I've been in this game long enough to understand that this is a temporary
investment for it to pay off in the long run. So, yeah. And I think it's important too for residents to take a spin out there. Yeah, I had the absolutely. chance to go to a grand opening last weekend and to see industry. This is the, I think, third grand opening I've done in Innovation Park, and to see the industry establishing themselves, and not just them being established, but speaking with the owners of these businesses and hearing the interactions that they've had with our staff, and how everybody's extremely happy with everything that's going on there. I invite the residents to take a spin out there and see how fast it's growing, and the future development that's coming up on it. So, Just add a little bit of information you could potentially share with residents. Years ago, I read an article, and the numbers probably haven't changed that dramatically. But for every $1 of tax revenue on the residential side, it's costing you about $1.08 in providing services. But on the commercial industrial side, for every dollar of tax revenue, it's only costing you about 50 cents. So it's very much to our advantage to increase industrial commercial growth, because that's really what helps support the residential, I'll say, loss leader that we're faced with in municipal government. D'autres questions, commentaires? Merci beaucoup. Alors, on va passer aux autres points. Donc, on va adopter On a un point, l'item 11.1, qu'on va pouvoir adopter la résolution. Peut-être juste se rendre. Point 9, on n'a rien. Point 10, avis de motion. Est-ce qu'il y avait des avis de motion? Non. Non. Alors, je suis à 11.1, adoption des items énumérés sous le numéro 8, rapport de département. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve toutes les recommandations énumérées à l'ordre du jour sous l'item 8.1 et 8.3, rapport de département et des comités du Conseil tels que présentés. Proposeur? Monsieur Fogg. Monsieur Forgue. Juste, Stewart. excuse, Monsieur clarification. Je sais qu'on on était un petit peu à l'inverse. Puisqu'on a déjà accepté les deux autres, On a accepté juste un autre. un autre, on a accepté 8.2, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK, so il faut faire un amendement pour enlever 8.2. Ah, OK, parfait. Je l'avais énuméré 8.1 et 8.3 seulement, mais on peut faire un amendement pour retirer le 8.2. Attendez un instant. Alors, proposer d'abord, on va revenir à la résolution originale, qu'il soit résolu que le Conseil approuve toutes les recommandations énumérées à l'ordre du jour sous l'item 8, rapport des départements et des comités du Conseil tels que présentés. Encore M. Forgue et M. Stewart. Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour un amendement afin de retirer, sauf tous les items sous le numéro 8, sauf l'item 8.2. M. Boisvenu. Madame Drolet. Madame Drolet. Tous en faveur? Parfait. Adopté. C'est adopté. Merci. Bon, je pense qu'on va prendre une petite pause. Donc, on va revenir dans 30 minutes.
Okay, welcome back, everybody. We are now going to go to, I think it's resolutions. 11.2. Okay. Demande de don au comité des activités familiales de Saint-Bernardin. Noël pour les enfants. Excusez. Alors oui, 11.2, c'est demande de don du comité des activités familiales de Saint-Bernardin, Noël pour les enfants. Ouais, je pense qu'il demande 500 donc, je sais que M. Stewart, il a assez d'argent dans son compte. Yeah, I'll give the 500 for that. OK. 500 pour le quartier 1. 50 du quartier 2. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Stewart et Monsieur- appuyé par M. Mainville. M. Mainville. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don au montant de 550 $. C'est bien ça? Mhm. Au comité des activités familiales de Saint-Bernardin à être prélevé des comptes de dons suivants, 500 $ du quartier 1 et 50 $ du quartier 2. Tous en faveur? Oui, Adopté? parfait, donc c'est adopté. Parfait. Alors, 11.3, nous avons demande de don Maison de la famille d'Embrun, habits de neige pour les enfants. Oui, il ne demande pas un montant ici, hein, monsieur Fogg. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire en arrière de ça, qu'est-ce qu'on a donné dans le passé ou si on a... donné quoi l'année passée? Oui. Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on fait un peu plus de recherche dessus, puis on venait à bout de... Pas de problème. OK, on va va le rapporter. On va le rapporter au prochain meeting, juste Prochaine pour faire réunion. sûr qu'on a un peu plus d'informations avant qu'on donne. Parfait. 11.4, demande de don de la maison Interlude, campagne de financement. Je peux donner 250 du compte du maire, s'il vous plaît. 250 $ du compte du maire. Excuse-moi, compte des comptes unis. Des comptes unis. Excusez. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appui. Moi, je vais donner Ah. 150 du quartier 6. Puis 100 du quartier 3. Parfait. Alors, proposé par... Ah, OK, bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Oui. C'est quoi le total? 200, 350, 600 $. On va avoir le 500 plus. Parfait. Alors, proposé par M. Forgue, appuyé par Mme Drolet. Tous d'accord? Oui. Parfait. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don au montant total de 600 $ à la maison Interlude à être prélevé des comptes des dons suivants. 250 $ du compte Comptes unis presque Russell pour M. le maire. 100 $ du quartier 3, 100 $ du quartier 5 et 150 $ du quartier 6. Tous en faveur? Adopté? Oui. Merci. Et 11.5, demande de don Banque alimentaire CCS, panier de Noël. Je peux donner un autre 250 des Comté des des comptes comptes unis. unis. Je vais donner 100 100 Moi $ aussi, du je vais quartier. faire 100 $ pour... 100 $, 100 $. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, 100 $ quartier 5. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, proposé par M. Boisvenu, Monsieur Fogg appuyé aussi. par M. Forgue. Tous d'accord? Tous en faveur? Ça, Oui. c'est- Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don au montant total de 550 $ à la Banque alimentaire CCS à être prélevé des comptes de dons suivants. 250 $ de celui des comptes unis de presque 4 jours pour M. le maire. 100 $ du quartier 3, 100 $ du quartier 5 et 100 $ du quartier 6. Alors, on est rendu au point 12, au règlement. Alors, premièrement, pour le règlement 125-2024, on va avoir besoin de 2 représentants concernant la Cour de révision pour le drain municipal Calédonia-Cré. Alors, j'ai M. Mainville et j'ai M. Stewart aussi. Stewart aussi. Parfait. Puis là, comme
Je pense comme alternative, moi, je vais mettre mon nom aussi. Ah, OK, oui, parfait. Comme alterne, on a M. Brière, puis M. Boisvenu. Parfait. Alors, aviez-vous des questions concernant les autres règlements, le 123, le 119 et le 128? Non, du tout. Alors, on va les passer en bloc. Qu'il soit résolu que tous les règlements énumérés ci-dessus, tels que décrits lors du jour du 23 septembre 2024, soient les adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par M. Mainville, appuyé par Mme Drolet. Tous en faveur? Oui. C'est adopté. Maintenant, nous allons aller à l'ajournement pour la séance à huis clos. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Stewart? M. Boisvenu? Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h26 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239.2, une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l'une des questions suivantes doit y être étudiée, les relations de travail ou les négociations avec les employés. Tous en faveur? Adopté. Je vous remercie. On s'en va à huis clos. Merci,